Hello, welcome back. Now, in this video, we shall discuss the moment generating function of a random variable or moment generating function of a distribution. Now, the moment generating function is an associated function to random variables which can characterize the distribution. And we shall define now what is the MGF. MGF is expectation of e to the power of tx. It is the expectation of e to the power of tx. And we say that the moment generating function exists for an open interval or an open neighborhood of t equal to 0, that is t lies between minus h and h for h greater than 0. And this MGF is said to exist only if expectation of modulus of e to the power of tx exists. If expectation of modulus of e to the power of tx does not converge, then expectation of e to the power of tx, that is m of t, is said to non-exist. That means the moment generating function cannot exist always. Sometimes it need not exist. And we can have examples where the MGF does not exist. Later we will discuss some examples. Okay. So this characteristic has a limitation. This MGF has a limitation that it need not exist always. Okay. So naturally we have to search for some alternatives to this characterization function m of t, and such a function we will discuss later, and it will be called a characteristic function. Later we will discuss that, and you will see that a characteristic function always exists, whereas a MGF need not exist always. That is a limitation of MGF. Okay, and you see what is the definition of MGF. It is equal to, for discrete case and for continuous case, we can define MT, that is equal to summation over x e to the power of tx p of x, if x is discrete, where px is the PMF, and integral over x e to the power of tx fx dx if x is continuous. Okay, this is the case for many definitions associated with discrete random variable and continuous random variable. For discrete random variable you have to sum, and for continuous variable you have to integrate, as in the case of moments and expectation in particular. Okay, so the MT is equal to e to the power of tx, its expectation, right? And I use the notation capital X at the suffix of m. It is because when we have two random variables, say for example x and y, you have to write the same notation m of t, but with the suffix x for the random variable x and y for the other random variable. Okay. If you are dealing with only one random variable, you have to simply write m of t only. Okay. So this is the definition of moment generating function, and this function is said to exist only if sigma over x, absolute value of e to the power of tx px, and integral of absolute value of e to the power of tx fx dx, respectively in discrete case and continuous case. Okay, and now we will have some simple examples.
You can find more examples in many textbooks. You can collect examples. Now I come to the first example, which is a discrete random variable whose PMF is P of x equal to 1 by 2 to the power of x, where x takes the value 1, 2, 3, etc. So clearly this is the PMF, and x is discrete. And for x discrete, what you have to do, you have to write the MGF if exist m of t equal to summation over x e to the power of tx px. Okay, and if you take the absolute value of e to the power of tx, then also the same thing e to the power of tx, because e to the power of tx is a non-negative function. Okay, so you are concerned with the MGF, which is equal to summation over x equal to 1 to infinity e to the power of tx 1 by 2 to the power of x, using this formula, and you take e to the power of t by 2 whole to the power of x summation, and summation over x is equal to 1 to infinity something to the power of y is 1 plus that quantity square plus that quantity cube plus etc. This is the well-known infinite series. Okay, and you can take e to the power of t by 2 as a common factor, can take outside, and within the limit you will have 1 plus e to the power of t by 2 plus e to the power of t by 2 whole square plus etc. So it is in the form, the quantity inside the bracket is in the form of 1 plus y square plus y cube plus etc., whose expansion is 1 minus e to the power of t by 2 to the power of minus 1, and provided that e to the power of t by 2 is less than 1. Okay, that is the condition for convergence of the series 1 plus e to the power of t by 2 plus e to the power of t by 2 to the power of 2 plus etc. Okay, so this is the condition, and while you simplifying this, you will get e to the power of t divided by 2 minus e to the power of t for e to the power of t less than 2, because this is the condition, e to the power of t by 2 less than 1. So the condition becomes e to the power of t less than 2, or that is if t less than log 2, because while you take a logarithm on both sides, log of e to the power of t, that is t, and log of 2, that is log 2. Okay, so this is the MGF, and this is clearly a MGF which exists, because if you start with instead of summation over x e to the power of tx px, you are starting with e to the power of summation over x modulus e to the power of tx p of x, then also you will get the same quantity which converges. So this is the MGF of the distribution given by p of x equal to 1 by 2 to the power of x equal to 1, 2, 3, etc. Okay, so here we see that an example in which MGF exists, and in that case we have derived what is the MGF. Okay, now we come to another example, which is a continuous random variable, and this continuous random variable x has PDF f of x equal to 1 by 3 if x lies between minus 1 and 2 and equal to 0 elsewhere. Okay, and for this you can see that m of t is equal to e to the power of tx, that is equal to minus 1 to the power of 2 e to the power of tx 1 by 3 dx, and 1 by 3 into e to the power of tx by t at the range minus 1 to 2, and you can see that this is nothing but e to the power of 2t minus e to the power of minus t divided by 3 times t. And you see that at this definition, this is not defined for t equal to 0. Why? If t is equal to 0, this is an indeterminate quantity.
Okay, that is why I am writing mgf is equal to e to the power of 2t minus e to the power of minus t divided by 3t when t not equal to 0. For positive t and for negative t, this is the expression. So what will happen if t is equal to 0? That also you have to check. You know, when t is equal to 0, by definition m of t is equal to, what is m of t? It is equal to minus 1 to 2 e to the power of tx into p of x dx. But when t is equal to 0, e to the power of tx becomes 1. So that this m of t is equal to integral from minus 1 to 2 1 by 3 dx, which is equal to 1. Okay, so you can consolidate the mgf, m of t, by taking this as well as 1. And it is given here, m of t equal to e to the power of 2t minus e to the power of minus t divided by 3t when t not equal to 0, and when t is equal to 0, mgf is 1. Okay, and clearly here also the mgf is mgf exists and given by this formula. And now we have to discuss a very important usage of mgf, a very important property of mgf. The property is that, suppose you have two random variables x and y. If x and y are having same distribution, you know that cumulative distribution function fx and fy are also same for all arguments. And consequently, the mgf, if they have mgf, then the mgf are also equal. mxt, that is equal to myt. mxt stands for the mgf of x, and myt stands for the mgf of y. And an important property associated with this of moment generating function is that if you know the mgf, then you can identify the distribution uniquely. If mgf is given, then you can identify the distribution uniquely. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എം ജി എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് എം ജി എഫ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് എം ജി എഫ്, ആ എം ജി എഫിൽ നിന്ന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എം ജി എഫിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് എം ജി എഫ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, that is why we say that the converse of this statement is also true. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി എഫ് യൂണീക്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എം ജി എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എം ജി എഫ് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എം ജി എഫിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. അത് സപ്പോസ് എം ഓഫ് ടി, എം ജി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/10 ഇൻറ്റു ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി പ്ലസ് 2/10 ഇൻറ്റു ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് 2t പ്ലസ് 3/10 ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് 3t പ്ലസ് 4/10 ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് 4t. Okay, suppose it is the mgf of a discrete random variable. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എം ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി എക്സ് പി എക്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമ്മും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എം ഓഫ് ടിയിലുള്ള സം ഓഫ് ടേംസും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ 1/10 ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എക്സെട്ര, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി എക്സ് 1 പി ഓഫ് എക്സ് 1 പ്ലസ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി എക്സ് 2 പി ഓഫ് എക്സ് 2 പ്ലസ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി എക്സ് 3 പി ഓഫ് എക്സ് 3 പ്ലസ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി എക്സ് 4 പി ഓഫ് എക്സ് 4. ഈ ടേമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
So we will get x1 equal to 1 and p of x1 equal to 1 by 10. x2 equal to 2, p of x2 equal to 2 by 10, etc. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ എക്സിൻ്റെ പി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എം ജി എഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ പി എം എഫ് എന്തായിരിക്കും? പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ 10. കാര്യം ഇവിടെ x1 1 ആകുമ്പോൾ പി ഓഫ് x1 1 by 10 ആണ്. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ 10 ആണ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. അതേപോലെ തന്നെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 by 10 ആണ് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ ഫ്രം ദിസ് എം ജി എഫ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷൻ. ഇത് ഇത്രയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പരിചിതമായ എം ജി എഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എം ജി എഫ് ഓഫ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ പ്ലസ് പി ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി ഹോൾ ടു ദി പവർ ഓഫ് എൻ. ഇതാണല്ലോ ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എം ജി എഫ് നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എം ജി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിയലാണെന്ന്. അപ്പോൾ എം ജി എഫിൽ നിന്ന് ബൈനോമിയലിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഡിസ്ക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ. ഇനി കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എം ജി എഫ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു ആൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ജി എഫ് ഓഫ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യു ക്യാൻ ഗെസ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എം ജി എഫ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് ആണെന്ന് അറിയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ അണ്ടർലൈങ് റാൻഡം വേരിയബിൾ വിത്ത് വിച്ച് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ രണ്ടാമതൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സപ്പോസ് എം ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 minus ടി ലെസ് ദാൻ 1. ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്കതറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എം ജി എഫ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് കണ്ടു നോക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വേണ്ടത്. എം ജി എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by 1 minus ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി എക്സ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതാണ് എം ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എന്താണ് പി ഡി എഫ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്കറിയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് 0 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു 0 എൽസ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പി ഡി എഫിൻ്റെ എം ജി എഫ് എം ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1 minus ടി ടു ദി പവർ ഓഫ് -1 ആണെന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എം ജി എഫ് അതായത് 1 minus ടി ടു ദി പവർ ഓഫ് -1 എന്ന് പറയുന്ന എം ജി എഫ് എന്തിൻ്റെ എം ജി എഫ് ആണ്? ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വളഞ്ഞ വഴിയാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം ജി എഫ് കണ്ടാൽ ഉടനെ അറിയാം അത് ഇന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എം ജി എഫ് ആണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് പറയാം ആ അണ്ടർലൈൻ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ചുരുക്കത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് എം ജി എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ആയാലും ശരി, കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ആയാലും ശരി, എം ജി എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ എം ജി എഫ് യൂണീക്ക്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ദി distribution or the random variable. Okay, these are the things, the basics of a moment generating function. And in the next class we will see how the moments can be generated using moment generating function. മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് വി വിൽ സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഹൗ the moments are generated using MGF. That we will discuss later. Okay, thank you.